Very good morning, students. On today's class, we are going to discuss the content which is present in the book. First unit we are going to discuss is sorting materials into groups. So, in this chapter, we discuss two major things when we are discussing a teaching video: classification and grouping. Right. So, before moving to that area, we are going to discuss what the things present in our book, object around us. Right. In our day-to-day life, we see so many things in our day-to-day life, right? While when you are moving out from the home, when you are sitting inside your home, in your room, you may see so many things around us, such as if you are sitting in your room, you may be able to see your pillow, maybe your bed sheets, and if you are writing something, you may be able to see your pencil, pen, eraser, right, sharpener, right? These things may play a major vital role in our life, and it will travel throughout in our life, right? So most of time these things should travel with us, right? If you come out from your room, you may be able to see some chairs, TVs, electronics items you are able to see, right? If you are moving to the kitchen, you may be able to see some kitchen products such as spoons, right, and the materials is used to cut knives, right, and vessels, right, and food vegetables such as potatoes, carrots, right. So that's the thing is present explained here. Objects around us, these are some such objects we can able to see in our day-to-day life. We want to sort out according to the shape, according to the material. So in our teaching, very clearly explained, while sorting out we want to grouping it in our mind, right? So what are things we are seeing, what are things we can able to sort out? For example, pencils, eraser, rubber, all these things are come under stationery, right. All these things are come under stationery. So you want to make these things in one cupboard, and you want to seal it out as a stationery. While a very good example, if you are in library, you can able to see all the books, right, but you want to need a specific book from specific subject, you are able to see that subject things are sealed, pasted in the top of the cupboard. Then you can able to identify, right. And even though each subjects having separate categories, so those categories also pasted in the side of the cupboard, you may able to see in our library itself. So like this, you want to separate what are things you see in our day-to-day life. For example, the things such as cloths, books, toys, water, stones, and many other objects you can able to see. So each having different shapes, size, and color, right? So according to the shape, size, and color, you can able to separate. This is one type of category, that is grouping. But actually, that is sorting. We may sorting, but grouping in sense it should come under some particular name, under some particular condition, or it should have some particular condition, and it having some characteristics. According to the characteristics, we are going to group, right? Similarities, we are able to say similarities. Grouping and classification have different things. Grouping the things needed similarities in the between the objects, whereas classification needed both grouping, that is similarities and dissimilarities, but it should have some come under some categories, such as stationery. If you take it as a stationery, you may able to see pencil, eraser, rubber. Not only pencil, eraser, rubber, you may able to see scissors and what you call cellophane tape, right, and even stick pens, right, markers, all those things are come under stationery. Even writing pad is also come under stationery, right. That is classification. Grouping, we want to group needed things like pencils, eraser, rubber in one particular thing. That is called box la we are going to keep it. So like this we want to group, right. So here what is, when look around, the identify the objects that so if you are able to see so many things around us, right, hence I already told you, you are going to group it according to the shape, size, and color. For example, what they explained here, our list may include, what are things may include rubber ball, football, and a glass marble, right. If you include objects that are nearly round,
So you want to initially if you are to take it a shape as one of the category. So what are things that come under the category of shape? They explain the ball, football, glass marble. If you have glass marble, that is goligunde, right? The glass marble. And if you want to take nearly rounds or objects also in under that category, you want to take apple, orange, and earthen pictures, right? All the apple, oranges, right? Nearly, I mean, not exact round, but it has some similarities. Even lemon also come under the category. Like this, we are doing some grouping things, right? We are looking for objects that are edible, right? So the things which is eatable, edible, right, that come under one category. So we also think about the eatable also, right? In the categorization process, you want to take shape, size, color, and also eatable. Even natural, artificial, all these things are come under categories, I mean grouping. So it may also include all the items that we are listed in table 1.1. I mean first unit you may able to see, you may able to read about the nutrition foods materials, right? So in that particular unit you may able to see some of the edible, eatable, that is edible and eatable items. You may able to see those things are come under one category, that is called eatable or edible item. But even though they are also, we can able to do some grouping work. What are things depend upon the size, depend upon the shape, right, and depend upon the weight, we can able to group the particular materials. That only they explain. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastics, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find in this group, right? If they ask you to find, if they ask you to group it in the topic of plastics, so what are things you may able to group, you may able to classify. Those things are explained very clearly here. There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of the shape and materials, type of the material. Shape and type of material we have discussed. All objects around us are made of one or more material, right? Yes, some objects may be made of one or more material, right? These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, or soil, right? A good example, if give me one good example. Even I also having some good example, that is the material which is made up of one or two material. For example, yeah, our sitting chair is totally made up of plastic one type, and one type having wooden material which is which gives some handle, a support, a basic support, right? And it may in future, if you are able to see a net like chair, you may able to find out the particular material. It may have some wood material, and it may have some plastics, and it also consists of some iron materials, that is, or a stainless steel material, right? In a sitting table, sorry, sitting chair, you can able to see, and one or two materials. Yeah, pencil. Nowadays also we have these things. Pencil with eraser, right? Pencil which is made up of wood, whereas eraser which is made up of flax of tree, right? A material, a gum-like material which took out from the tree. So both are different content, and we have some other material which have a handle of rubber. That is different, and there is some. It is not a plastic. It is not a wood, and it is not a plastic. It is a metal-like material. There is flexible metal-like material which helps to handle the rubber. So one or two material, that particular one material is made up of one or different types of materials. So that is a good example. Like that, you may be able to see so many things in our day-to-day life. Even vessels, the handle which is made up of plastic or wooden, whereas the metal which is used to boil water or some other things used for cooking, it is made up of a pure metal, right? Maybe a stainless steel or maybe a copper, right? But if you want to handle the particular objects, so the particular object should be an insulator, right? If it's not insulator, you can't able to handle the product vessel easily. So it also made up of two or more material. The one product which is made up of two or more material. That is an example for these things, right? Activity, they explain you. You want to collect many objects from around us. Each of them, what are things you can able to see in your day-to-day life. Some of the things may be in your home. Maybe in your home, in your room, and in the kitchen, and in your home. And some other things outside your house, and some other things you want to collect
I mean, in the school itself, right? If they ask you to write the things, they want to, I mean, collection itself, you want to observe, right? So, what are things you can able to observe in school? You can able to observe chalk, pencil, texture, right? Tables, books. So these things you can able to see in a, in your school. Even hammer, in early days we are not having bell, I mean electrical bell. For us they used a hammer and iron piece, which used to remind us the war of it helps us to remind us to uh, know that the period is over or not. So only they mention a hammer. Right now we are not having hammer, but nowadays we are using electrical bell. Then bat, matchbox. So these are things present in our school, and even nowadays we want to have soaps in our toilets because of this pandemic situation. We want to have soaps in our home, in our day to life, and also in our school toilets. Also, we can able to see some soaps, and what are things you can able to see in your home. Might be in kitchen, you may able to see some vegetables, right? And then away from the classroom, you can able to see some trees, vehicles, right? And then some buildings, road, tractor, so many vehicles, right? So how we can able to separate? You can able to separate depend upon the size of the material, depend upon the shape, and depend upon the material which is able to place outside the home, outside the house, and you can able to separate depend upon the usage of the particular object. That is they explain. Separate all objects from this collection. You can able to find some of the things made up of paper, some of things made up of wood. These things is used generally. I mean, in this activity, they clearly explain you are going to separate the things from your classroom, right? People, they ask you to find out what are things made up of paper and what are things made up of wood. They very clearly explain. In this group, you can able to see if it is made up of paper, your books. Then you can explain the types of book, science, social, and all this. Even your classes notebooks, all these are come under the category of paper, because these things are made up of material called paper. And some the things which is made up of wood, what you call duster, there is some wood materials are present, pencils, there is some wood materials are present, and then where some other things, some chairs are having some wood materials. So these are all come under that particular grouping. Then so systematic arrangement. What are systematic arrangement you can able to do? Collecting all the information, what are things you have in your possibly in your day to life. Then you want to chart out according to the materials. I mean, how the materials are made up of. For example, plate. A plate is made up of used to made steel, right? Plastics and glasses. Glass plates are not right now we are not using, but steel and plastics are used generally. Then paint, plastics and metals. Then what are the other things you can able to see? Pencil boxes, plastics, wood pencil boxes also there, metal pencil boxes also there, right? And what are the other things you can able to see in your daily life? I mean, bags, leather bags are there. What do you call fabric bags, fabric inside cloths, right? Which is made up of cloths. Fabric bags are there, right? So two types of bags are also there. So you want to group according to these things, then fill those things, right? Fill these things. What do you observe in your day to life? Then I also explained 2 examples, and the 2 examples mentioned in the book itself. Then activity 2, list some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of every day of this that are made mainly of these columns, and list them in column 2. So you want to know what Bojo tell. Bojo wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object. So that only I am explained very clearly. The material which is made up of some materials that were used for making more than one type of object. The material vessels, our home, in your home we have vessels. The vessel which is made up of either
in plastic, because the handle should be insulated, so it should be made by made by plastic or wood, and the other side be a pure metal. Then only can able to boil, and if you want handle, it should be an insulator. So like this you want to categorize. And what are the columns? The different types of objects that are made from the same material. See here: wood, chair, table, bullock cart, weeds, right? Paper, books, notebooks, newspaper, toys, calendars, leather, belt, bags. We have leather types material. Plastic, so many things. Plastic pen, pencil, not a pencil, pen, boxes, pencil boxes, and switches. All these things are made up of cotton. Dresses, shirts, right? Shirt materials, you can able to say so many things. Full hand shirts, shirts, chudidars they are making cotton, and like shirt materials you can able to add so many things. Even our Indian rupee is also made up of extraction took from cotton only. It's not a paper. Our Indian rupee is not a paper. It's a cotton. Extraction took from the cotton, right? It's one of the GK just kept in mind. Some of the material which took from the cotton, right? It's not a paper material. Our Indian rupee is not a paper. So only they easily caught the people who are doing culprit work. They are just making a Xerox copy of our Indian rupee note. They very easily they are able to find, because our Indian rupee is not made up of paper. It's purely cotton material. So like this you want to group it. And what do we find in these tables? First, we group objects in many different ways. We found that objects around us are made up of different materials. That only I am told you. At times an object is made of single material, an object could also made of many materials, and then again one material could be used for making many other different objects. Which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. That is the thing. So wood is used to make chair, tables. Right now we have plastic chairs also, but they may use some in the early days they use some wooden chairs, right? Nowadays also wooden chairs is very popular, because it gives some comfort to us. So chairs doesn't having some not a good relationship with chairs are just a material. Wood having some good relationship, while sleeping in a wooden cart gives some different experience. While even though if you are sleeping in a steel or a plastic cart, it doesn't give such a good experience. But if you are sleeping in a wooden cart, you may be able to get some good experience in the sleeping. Good experience in the sense you may get good sleep. There is some good relationship between wood and human being. So like this we can able to categorize. And properties of materials. Properties of materials, we seen so many things, right? In the early day, what are things? Appearance, whether the thing is shiny or not shiny. Then hardness and softness, right? And soluble, insoluble, and miscible, immiscible, we want to take it as consideration. Then like this we explain these things here. So properties of material. Generally in chapter 3, and also kept in mind that we are generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore would it not be silly if you are making tumbler out of cloth? That is the thing, right? We want to make a tumbler by using plastic, paper, or maybe wood, even stainless steel, steel material, metals, but it should not be made up of cloth material. So reason cloth can't able to hold water materials, can't able to hold the water materials, right? Once if you pour some water, cloth material, and water will spread out from the water, from the cloth material. So we want to keep it in mind while manufacturing some products. So like this I explained very clearly. So the thing is also very clearly mentioned here. We see that we choose a material to making an object depending on the properties. What are the purpose and properties? That is explained. So what are the properties of materials we want to take it as consideration? First thing is appearance. Materials usually look different from each other, which looks very different from iron. Iron appearance different from copper and aluminum. At the same time, there are some similarities between iron, copper, and aluminum that are not there in wood. Right?
What is the similarity? Iron, copper and aluminum is a good conductor of heat, and also electricity, whereas wood is a bad conductor of heat and bad conductor of electricity. That's similarities. And iron, copper, aluminum are metals. Wood is a non-metal. Like metals and non-metals also one type of property that also we want to take consideration. Appearance is look whether it's shiny or not shiny. That is luster or not luster, right? That is also we want to take it into consideration. Appearance. Like then activities also mentioned. Collect some materials uh, which is having different types of appearance, and separate the things depend upon the shiny materials in that group. So this is one of the activity, just do it yourself. And hardness, right? When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while the other can be easily compressed. Like metals, the material is made up of metal. Our key, door and lock keys, right? Our house keys is totally made up of metal. And our mobile phones, it's made up of mixture of fabrics. Five fabric. What is fabric? It's a picture of what you call plastics and some metals also included, right? And some of the things is made up of what do you call electronics items such as chemicals also present, right? Like while handling the particular product, we can able to identify whether the product is hard or soft, right? And that is also dependent on the application you want to take it into consideration. For example, while handling the chalk, you should it should be soft, or otherwise you can't be able to handle very easily. And while handling a mobile phone, the lower part of the mobile phone should be some hardness. So only we want to wear some what do you call for the protection, not only for the protection and also for handling easily. We are putting some cover for our mobile phones. So if we are not putting cover for the mobile phone, it's very it's difficult to handle our phones, right? While doing some work, it may slip out from your hand. So like that, pencils and erasers having some roughness but not much, because you want to handle those things. If it is very smooth, you can handle very easily. And material like the material like what do you call sandpaper, which having two categories, which having two properties. One is one side is soft and the other side is rough. The sandpaper is used to remove the unwanted paints present in our home. So that material has two categories. One is soft category, so two properties. One is soft and another one is hardness. Hardness used to remove the unwanted paint materials in our home, whereas soft side of the material it helps us to handle the particular sandpaper. So that's the thing is used like this. We want to categorize the things according to the hardness or softness of the material, and depend upon the application we want to use the particular property, that they are very clearly explained. And soluble or insoluble, whether the particular solute is mixed in solvent or not, that only we discussed in previous class. That is separation of substances, very clearly explained. Soluble or insoluble. What is a universal solvent? Which liquid is called as a universal solvent? Water, right? Water is a universal solvent which can able to mix any of the material, any of the liquid material, and at particular temperature it can able to mix some of the solid materials also, right? Well, if the material is mixed in the particular solvent, that is soluble. If it's not mixed in the particular solvent, that is insoluble. For example, sand materials can't able to mix in water, whereas salt and sugar we can able to mix in water. That is soluble or insoluble. Then miscible and immiscible. The material which can able to mix with water, that is called mixable, and material which cannot be, which should not mix with water at any extent, that is called immiscible. Oil mixed with water, whether the oil mixed with water, can't able to mix oil with water, that is immiscible. But milk can able to mix with water, orange juice can able to mix with water, lemon, the citrus acid can able to mix with water, but oil materials can able to mix with water. So that is miscible and immiscible. That is also come under the properties.
that thing also we want to take into consideration. Then depend upon the appearance present after mixing of the particular solute, we want to take it into consideration, and we want to complete the boxes present in the table. Salt disappears completely in water, right? It's a soluble solution, it's a soluble solute. Whereas sugar also disappears completely in water. What happened to sand? It doesn't disappear, so it does not disappear. You want to write does not disappear. Chalk powder, it gives some color, so we concluded that is does not disappear. Sawdust, possibly from wooden, the material which is took from what do you call which get from the powder wood, might be a powder wood, that is also does not disappear. It also gives some color. We can able to see chalk powder gives some color, but it disappears, right? Whereas sawdust, it also disappear. Only this thing sand does not disappear. You can able to see. You will notice that some substance have completely disappear or dissolve in water, that we want to identify that this is your work, do it. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir. கலக்கினதுக்கு அப்புறமும் அது மிதந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் டஸ் நாட் டிஸப்பியர். கலக்கின அப்புறம் அது கலர் மாறிச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் இஷ்யூ. பட் அது முழுசாக அவங்க கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது, அப்படின்னா அது டிஸப்பியர்னு அர்த்தம். கரைஞ்சிருச்சு பட் கலர் மாற்றிருச்சு, இட்ஸ் நாட் இஷ்யூ. பட் உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது. சாண்டை நீங்கள் எவ்வளோ தான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கலர் மாறினாலும் கீழே செடிமெண்ட் ஆகும். ஆனால் சுகரோ சால்ட்டோ நீங்கள் எவ்வளோ போட்டு நிறைய மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சேச்சுரேஷன் வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ண கலர் மாறிட்டே இருக்குது. கலர் மாறாமல் தண்ணி கலரில் இருக்கும். ஆனால் அட் ஒன் இன்ஸ்டன்ட் அந்த சேச்சுரேஷன் டச் ஆச்சுன்னா கலர் மாற்றான்னு சொல்லி தண்ணியோட கலர், பட் அது மிக்ஸ் ஆகிடும் டோட்டலில். ஸோ அதுதான் வந்து சாலிபிள் இன்சாலிபிள்னா நம்ம வி ரெட் அண்ட் ஆல்சோ இன் ஏர்லி கிளாஸ் வி ஆல்சோ டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் திங்ஸ், சேச்சுரேஷன், ரைட்? அதுவும் பார்த்தோம். ஸோ இதில் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம், வாட்டர் இஸ் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அவர் டே டு லைஃப், பிகாஸ் இட்ஸ் a universal solvent, can able to dissolve so many things. ஸோ டிபெண்ட் அப்போ அப்ளிகேஷன் we can use. ஜூஸ் மேட் பண்ணோம் வாட்டர் தேவை, மில்க், what you call டீ, so many, even our cooking purpose we use water. ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you can able to find out மிக்ஸபிள் இம்மிக்ஸபிள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. வெரி சிம்பிள். வெதர் மிக்ஸ் வெல் டஸ் நாட் மிக்ஸ் வெல். இந்த வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகாதா. வினிகர் மிக்ஸ் வெல், லெமன் ஜூஸ் மிக்ஸ் வெல், மஸ்டர்ட் ஆயில் டசன்ட் மிக்ஸ். தட் நம்மளுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு. ஆயில் இஸ் எ இம்மிக்ஸபிள் சொல்யூஷன் வித் வாட்டர். இம்மிக்ஸபிள் மீன் பண்ணாலும் வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகாது. ஆயில் எது வந்தாலும் இஸ் இம்மிக்ஸபிள். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டஸ் நாட் மிக்ஸ் எழுதிடலாம். கோகோனட் ஆயில் டஸ் நாட் மிக்ஸ். கெரோசின் தட் இஸ் ஆல்சோ ஆயில், டஸ் நாட் மிக்ஸ் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 things, vinegar, lemon juice is a mix, able to mix with water. The remaining 3 things are does not mix with water. ஸோ இந்த இதுக்கும் சாலிபிள் இன்சாலிபிள் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? சாலிபிள் இன்சாலிபிள்ன்றது என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா, ஒன்ஸ் நம்ம வந்து இந்த பர்டிகுலர் திங்ஸை போட்டு இஃப் யூ ஆர் ஸ்டெரிட் பண்ணதுக்கப்புறம், அதாவது கலக்கினதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக அது தண்ணியோட கலந்துருச்சு அப்படின்னா சாலிபிள், ரைட்? அது கீழே செடிமெண்ட் ஆகுது, இல்லை வந்து கலக்காமல் மேலே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது இன்சாலிபிள். அது நம்ம பார்த்தோம். சாக் பவுடர் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கலந்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அது கலரை மாற்றிடும், பட் அது ஃபுல்லாக டிசால்வ் ஆகிடும், கண்ணுக்கு சாக்காக தெரியாது. அதே மாதிரி தான் மற்றதும். சாண்டு மட்டும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே செடிமெண்ட் ஆகி நிற்கும். நீங்கள் எவ்வளோ தான் கலந்தீங்கன்னாலும் சாண்டு வந்து ஒரு 5 to 10 minutesக்கு அப்புறம் உங்கள் பாட்டம் ஆஃப் த பீக்கரில் அழகாக நிற்கும். ஸோ தட் இஸ் டிசால்வ் சொல்யூஷன். இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா மிக்ஸபிள் இன்மிக்ஸபிள். வாட்டரில் எது மிக்ஸ் ஆகாது. சாண்டு போட்டால் போடலாம், அது உள்ளே செடிமெண்ட் ஆகும், கலர் மாற்றும், ரைட்? அது வந்து நம்ம ஒரு மாதிரியான இன்சாலிபிள் சொல்யூஷன் சொல்லலாம். பட் அது வாட்டரில் வந்து கீழே செடிமெண்ட் ஆகும், ஸோ உள்ளே போகக்கூடிய ஒரு விஷயம். பட் இந்த இடத்துல இன்மிக்ஸபிள் என்ன சொல்கிறோன்னா, வாட்டரோட மிக்ஸே ஆகாது. அதாவது தாமரை இலைமேல் இருக்கும் தண்ணீர் போல் அப்படின்னும், தாமரை இதழ் மேல் இருக்கும் தண்ணீர் போல. தாமரை இதழ் மேலே தண்ணீர் விட்டிங்கனாலும் அந்த தண்ணி ஆடாமல் அசையும் அப்படியே இருக்கும். ஏதோ அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இலையோட அது சேரவே சேராது, அப்படியே நிற்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் தண்ணியில் வந்து ஒரு ட்ராப் ஆஃப் ஆயில், இல்லை நீங்கள் 100 ml ஆஃப் ஆயில் போட்டிங்கனாலும் அது மேலே அப்படியே மிதக்குமே தவிர அதோட மிக்ஸ் ஆகாது, எவ்வளோ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலும் சரி. ஸோ அதுதான் இங்கே மீட் பண்ணியிருக்காங்க, தட் யூ வாண்ட் டு ரைட். தென் Bojo suggests that we also check in the liquids that we use in activity 5 mix well with some liquid other than water. Pale
Pahili is curious to know whether gases also dissolve in water. ஸோ மேலே கீழே இருக்கக்கூடிய சில கண்டென்ட்ஸில் வாட்டர்லாம் வேறு எது கூட மிக்ஸ் ஆகுமா அப்படின்றத கொஷின் பண்ணியிருக்காங்க. ஆயிலோட மட்டும்தான் மிக்ஸ் ஆகும், வாட்டர் மட்டும் இல்லை, வேறு எந்த சொல்யூட்டோடும் ஆயில் மிக்ஸ் ஆகாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க, ஆயிலோட மட்டும்தான் மிக்ஸ் ஆகும். அதாவது நீங்கள் கோகோனட் ஆயிலையும் கேஸ்டர்ட் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், மிக்ஸ் ஆகும். ஆனால் கோகோனட் ஆயிலோட வேறு எந்த ஆயில் எந்த விதமான டிஃப்ரெண்ட் லிக்விடோட மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலும் இட் டசன்ட் மிக்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் வாட்டர். நீங்கள் வாட்டர்லாம் வேறு எதாவது மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆயில் மிக்ஸே ஆகாது. அந்த பர்டிகுலர் விஸ்காசிட்டி, அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய தன்மை, அந்த விஸ்காசிட்டின்னு சொல்லுவோம், பிசுபிசுப்பு, அது வந்து மற்ற லிக்விடில் இருக்காது. ஸோ அதோட யூனிக் கேரக்டிஸ் ஆயிலுக்கு. ஸோ அதனால் ஆயிலோட இன்னொரு ஆசிட் மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலும் மிக்ஸ் ஆகாது, ரைட்? அதை பார்த்துக்கோங்க. தென் பகையில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வெதர் கேஸஸ் ஆல்சோ டிசால்வ் இன் வாட்டர். எஸ், கேஸஸ் ஆல்சோ டிசால்வ் இன் வாட்டர், ரைட்? ஈவன் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, அவர் when you are right nowadays is our elders not allow us to take rain bath. You know what is the rain bath? Yeah, we enjoy. So நாங்களே என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம், மழையில் நனைஞ்சு விளையாடுறது. ஸோ அது ரெயின் பாத். nowadays is a very curious. இன்னி இருக்கோட லாஸ்ட் 10 to 15 இயர்ஸில் our atmosphere is totally impure, right? So because of the abundant presence of carbon dioxide. So even the water which is come as a rain to the earth is not a pure H2, it's a weak carbonic acid. So it's a weak carbonic acid, CHO3, right? It's not H2. Carbon dioxide oda water mix ஆகி weak carbonic acid ஆக தான் உள்ளது. அந்த liquid வந்து is not a water, is a weak carbonic acid. அதனால தான் நம்மளுக்கு தண்ணியில் லைட்டாக மழையில் நனைஞ்சாலும் சீக்கிரமாக சளி பிடிக்கிற ரீசன். அது 20 வருஷம் முன்னாடி இருந்த கண்டிஷன் இப்போ மாறிடுச்சு. ரீசன் we peoples are using so many gases type materials, and we are using vehicles, even moving from our home to our friend house or some other things. அந்த இடத்துக்கு போகிறதுனால vehicles யூஸ் பண்ணுறோம். we are not using cycles, right? I am not telling about you, I am telling about the elders, adults. கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருந்தால் நம்ம சைக்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுக்கிறது கிடையாது, we are using vehicles. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் எமிஷன்ஸ் அது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ரைட் நவ். லாஸ்ட் 15 to 20 இயர்ஸில் ரொம்ப ஜாஸ்தியானாலும் we are not getting good rain water. ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து மழையில் நனைய வேணாம்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன். ஓகே, ஸோ அப்போ அதனால் மிக்ஸ் ஆகுமா? எஸ், வாட்டரோட மற்ற கேஸஸும் மிக்ஸ் ஆகும். ஈவன் ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகும். பிகாஸ் ஈவன் ஏன் ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகும்? ஆக்சிஜன் வாட்டர்லேயே இருக்குது. பிகாஸ் the chemical formula of water is H2 hydrogen and 1 oxygen. It's a combination of 2 hydrogen and 1 oxygen. That is the chemical formula of water. So that is also mixed. And then objects may float or sink in water. So the next title is objects may float or sink in water. So what are the objects may able to sink, what are the objects may able to float? That's the thing you want to take into consideration. Adhaadu enna pathina, the things which having more weight compared to water, that particular material may sink, mulgirum. Sink na mulgathu, float na which can able to which having lesser density compared to water. நான் இதில் வெயிட்டு நம்ம மீன் பண்ண ரீசன் டென்சிட்டின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும், அது டிஃபிகல்ட். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா யூ வாண்ட் டு நோ மாஸ்னா என்ன, வால்யூம்னா என்னன்னு தெரியணும். ஸோ அது நீங்கள் டீட்டெயிலாக 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பீங்க. ஐ வாண்ட் டிஸ்டர்ப் யூ. வெயிட்டு கம்மியாக இருக்குன்னு எடுத்துப்போம் ஒன்று. இன்னொன்று அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும் சார். அதாவது என்னென்னா, ஷிப், பெரிய ஷிப் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 1000 tons ஆஃப் மெட்டல், அது எப்படி முழுகாமல் இருக்குது? அது வெயிட் ஜாஸ்தி தானே அப்படின்னு ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கும். ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் 8th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. தட் இஸ் கால் ஸ்ட்ரீம் லைன் ஷேப்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால் ஸ்ட்ரீம் லைன் ஷேப். ஸோ அந்த மாதிரியான ஷேப்புக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் ஏபிள் டு ஃப்ளோட். ஓகே, ஆர் அதர்வைஸ் அது மூழ்கிடும். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம வெயிட்டை மட்டும் ஒரு கன்சிடரேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வெயிட்டாக இருக்கக்கூடியது வாட்டரோட வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா தட் மெட்டீரியல் கேன் ஏபிள் டு சிங்க். வாட்டரோட வெயிட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது கேன் ஏபிள் டு ஃப்ளோட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஹுட் மெட்டீரியல் போட்டிங்கன்னா மேலே ஃப்ளோட் ஆகும், ஆனால் கல்லை தூக்கி போட்டிங்கன்னா இட் வில் சிங்க். ஸோ தட் இஸ் த திங் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில மெட்டீரியல்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். மேலே இருக்கக்கூடிய லீஃபு, வுட்டு, அண்ட் தென் ரப்பர் பால், பிகாஸ் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கேஸ் இன்சைட் தட் பால் அண்ட் இட் இஸ் க்ளோஸ்ட், right? So it will float. Whereas key, coins, it will sink.
மூழ்கிடும். த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது 4-5 ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டோம். கடைசி ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி. இங்கே டிரான்ஸ்பரன்சிக்கு மீனிங் நம்ம இன்னொரு ரெண்டு திங்ஸ் நம்ம வந்து படிச்சுக்கணும் இதோட சேர்த்து. ஒன் டிரான்ஸ்பரன்சினா இங்கேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த பக்கம் இருக்கிறது தெரியும். தட் இஸ் கால் டிரான்ஸ்பரன்சி. யூ கேன் ஏபிள் டு see the object which is apart from the particular material or else behind the material, right? So that material is transparency which allows the light to pass through it. இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா this is a correct explanation. The object which allow light pass through it is transparent. The object which doesn't allow light to pass through it, அதுக்குள்ளே லைட்டு உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரலனா அது பேர் ஒப்பேக். அது லைட்டு உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துச்சுன்னா அதாவது டிரான்ஸ்பரன்சி. கொஞ்சமாக வெளியே வருது, பாதியும் கிளாராக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது நம்ம ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிடுவோம். அந்த கிளாரிங் அப்படின்றது வந்து ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கவங்களுக்கு அடிக்கடி ஃபீல் ஆகும். ஒரு மாதிரி ஒரு காகிங், தட் இஸ் ஒரு க்ளவுட் டைப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அந்த ஸ்பெக்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இட் மேக்ஸ் ஒன் லேயர், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து செமி டிரான்ஸ்பரண்ட். வெளியே இருக்கக்கூடிய கேஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு செடிமெண்ட் ஆகும். அப்போ நம்ம அடிக்கடி தொடப்போம் பிகாஸ் கிளியரன்ஸ் இருக்குன்றதுக்காக. ஸ்பெக்ஸ் இஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல், பட் அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது, அது வந்து செமி டிரான்ஸ்பரண்ட், அதாவது translucentன்னு சொல்லுவோம். That's the thing. The material which allow light partially, that is called translucent material. The material which allow light fully, that is transparent material. The material which doesn't allow light to pass through it, அப்படின்னா அது opaque object. நாமளே opaque. All the human beings, not only human beings, all the objects, most of the objects which doesn't have glassy appearance, அது எல்லாமே வந்து opaque. நம்ம பென்சிலு, எரேசரு, ரப்பரு, தென் டேபிள், சேர்ஸ், அது எல்லாமே ஒப்பேக். விச் டசன்ட் அலோவ் லைட் டு பாஸ் த்ரூ இட். ஷேடோ இருந்துச்சுன்னா அது ஒப்பேக். ஓகே, ஸோ அதில் லைட்டு பாஸ் ஆகி போச்சுன்னா அது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட். கிளாஸ் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் டிரான்ஸ்பரண்ட். மிரரை சொல்லாதீங்க, மிரர் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்பரண்ட். ஏன்னா அதர் சைடு வந்து பாலிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க, அது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டில் அது ஒரு ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட் தான் மிரர். ஓகே, பட் மிரர் அதர் சைடு வந்து நம்ம பாலிஷ் பண்ணல அப்படின்னா அது ஒரு கிளாஸு, அப்போ அது டிரான்ஸ்பரண்ட் நம்ம சொல்லலாம். So there is a difference between transparent, opaque and translucent. I hope you understand the difference. And that's the thing. So that's all about today's class. I like to explain you. And this is properties: hardness, insoluble, luxure, materials, types of metals, opaque, rough, soluble, transparent, translucent. Here, these are the properties of material. You want to take it into consideration. Other keywords in it. Okay. So that's all about today's class. Our next class, I'm going to explain the next unit. Like this, what are things present in your book? Okay. So why I'm giving this explanation even after completing the unit essence? I want to recall the thing. First thing I want to recall. I want to give recall session to all the Indians. I also give recall session for fiber to fabrics. Like this, likewise, I like to give this recall session for this unit. And sometimes some questions may miss out, some particular items I may miss out while taking teaching video. So I won't like to do that thing. So I give a book explanation for your book contents separately after completing the units. And I hope you understand the concept very clearly. Very easiest unit, one of the easiest unit, and the changes around us is very easy compared to these two things. And some remaining units, this is also easiest one. You want to know what is my classification, you want to know what is my grouping, you want to know what is shorting, and depend upon the things you want to do the classification, you want to do the separation. That's the thing, separation of substance, simple thing. If the substance having similarity, that is called grouping. If the substance having similarities and dissimilarities, but it comes under one category, that is called classification. That's all. Example நம்ம சொல்லணும்னா கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா என்ன நடக்கும்? கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் யோசிச்சு பாருங்கள். வெசல்ஸ் எல்லாமே வரும், பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வரும், அது எல்லாமே கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் வந்துடும். பட் குரூப்பிங் என்ன பண்ணுவோம்? பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் தனியாக வைப்போம், வெசல் மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் தனியாக வைப்போம், கிச்சன் வேர்ஸ் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும், கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் சொல்லுவோம், கிச்சன் வேர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும், அதுதான் கரெக்ட். பிகாஸ் கிச்சன் வேர்ஸில் நம்ம பிளாஸ்டிக் தனியாக வச்சுருப்போம், மெட்டல்ஸ் தனியாக வச்சுருப்போம், அப்புறம் இன்னும் ஸ்பெசிஃபைடாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய காட்டன் மெட்டீரியல்ஸ், நம்ம ஃபில்டர்லாம் வந்து காட்டன் யூஸ் பண்ணுவோம், சரி காட்டன் கிளாத் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், அதில் தனியாக வச்சுருப்போம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து குரூப்பிங்கில் வந்துடும். பட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒரே டாபிக் தான், கிச்சன் வேர்ஸ். அதே மாதிரி சானிட்டரி ஐட்டம்ஸ்,
லைக் சாக்லேட் ஐட்டம்ஸ், அது ஒன்றும் சாக்லேட் ஐட்டம்ஸ் சொல்லக்கூடாது, ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்லணும். ரைட், ஸ்நாக்ஸ்குள்ளே சாக்லேட்ஸ், மிக்சர்ஸ், வேஃபர்ஸ், ஃபுட்ஸ் ஐட்டம் டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது, பிஸ்கட்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஒரே ஒரு கேட்டகரியில் வந்துடும். தட் இஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன். பட் இதுக்கு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கலாம், டிசிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கலாம். ஸோ சிமிலாரிட்டிஸ் டிசிமிலாரிட்டிஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து வர்றது கிளாஸிஃபிகேஷன். சிமிலாரிட்டிஸ் வச்சு நம்ம குரூப் செப்பரேட் பண்ணால் தட் இஸ் குரூப்பிங். ஏன்னா சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஏரியாவில் வரணும். தட் இஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் சாக்லேட்ஸ். ஏன்னா அதில் வந்து சாக்கோன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும். பிஸ்கட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். ஸோ பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் ஒரு கேட்டகரியில் வரணும். க்ரீம் பிஸ்கட்டாக இருந்தாலும் சரி, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிஸ்கட் ஐட்டம்ஸ், அந்த மெட்டீரியல் மேட் பண்ணுது. மிக்சர்ஸ் it's come under some other category because it gives some different taste compared to chocolates and biscuits. ஸோ அதெல்லாமே ஒரு கேட்டகரி, அதெல்லாம் குரூப்பிங். அதுதான் வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் வச்சு பண்ணுறது குரூப்பிங். இது வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எடுத்தோம்னா காரமும் இருக்கணும், இனிப்பும் இருக்கணும். ரைட், ஈவன் சோர் டேஸ்ட் இருக்கணும், பிட்டர் டேஸ்ட் இருக்கணும், ஸ்வீட்னஸ் இருக்கணும், சில்லி அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும். எல்லாமே வர்றது வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுக்கு மேலே எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. தட் ஐ ஹோப் என்ன சொல்கிறது, ஐ கவர் ஆல் த டாபிக்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஹியர். ஈவன் நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் in that particular video, in that early teaching video, அதையும் நீங்கள் கன்சிடரேஷன் பண்ணிக்கணும். வாட் ஆர் திங்ஸ் கம் அண்டர் நேச்சுரல், வாட் ஆர் திங்ஸ் கம் அண்டர் ஆர்டிஃபிஷியல். மேன்மேட் திங்ஸ் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல். த திங் விச் இஸ் present in the world naturally, which grown up from the ground, that is natural. Trees are natural, flowers are natural, plants are natural, right? Whereas buildings are artificial, vehicles are artificial. That அந்த மாதிரி நீங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். That is also one type of classification, right? You want to understand the concept, very simple. Don't confuse yourself. கிளாஸிஃபிகேஷன்ன்றது வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் ரெண்டுமே, சிமிலாரிட்டிஸ் ரெண்டுமே எடுத்துக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால் அது ஒரே கேட்டகரியில் வந்துடும். குரூப்பிங்கிறது சிமிலாரிட்டிஸ் மட்டுமே வச்சு சொல்லக்கூடியது. தட்ஸ் அ திங், தட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். அவ்வளோதான். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதை வேணால் எழுதிடலாம். Okay, and I hope you enjoy the class, and if you have any doubt, don't hesitate to ask. And the book back question we already discussed separately in one video on that teaching video itself, so I don't want to waste time and just discuss all these things one more time. So go through that video, and you may one exam might be are going to give someone an exam with this thing. Are going to give one home test, and do it sincerely and send it to my personal WhatsApp number. Only 4 or 5 students what I am who appreciate, those people only respond me. What happened to them? I don't know what you people are doing. மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்க வேண்டியது. நாளைக்கே ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க். வந்தோன்னே பிரின்ஸ்பால்லேருந்து எல்லா டீச்சர்ஸும் திட்டுவாங்க, எதுக்கு இந்த வேலை, அழகாக முடிச்சு வச்சுருங்க, இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஒரு ஸ்னாப் எடுத்து அனுப்புங்க, சிம்பிள் திங். நீங்கள் எல்லாமே அனுப்பலாம் பரவாயில்ல. அன்றைக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஹோம்ஒர்க் அனுப்பியிருப்பாங்க. ஐம் நாட் கிவிங் மச் ஹோம்ஒர்க். ஐ கிவ் ஒன் டே ஐ கிவ் கீபோர்ட்ஸ், ஒன் டே ஐ கிவ் மைண்ட், ஒன் டே ஐ கிவ் புக் பேக் கொஷின்ஸ். செப்பரேட்டாக பிரித்து தான் தரேன். இதுக்கு மேலே எப்படி தராது? ஸோ you want to do the shorting of your work, or this is a difficult task to you when you are coming to school. Normal life வரப்போது, நியூ நார்மலில் இருக்க வரையும் பிரச்சனை கிடையாது. நார்மல் லைஃப் வந்தீங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க. ஸோ do it properly and do the home test sincerely. Bye.